Hi students, welcome to Nilagiri YouTube channel. Today we are going to discuss plasma membrane models. Last plasma membrane models or discussions, one is the sandwich model proposed by the scientist Daniel Dawson model, and second one model or discussion, so unit membrane model proposed by the scientist Robertson. Now today we are discussing another plasma membrane model, fluid mosaic model. Last two models are rejected because of the way of water entry into the cell. First of all, by sandwich model and unit membrane model cannot explain of entry of water into the cell, but fluid another model or proposed fluid mosaic model, the model fully explained of plasma membrane structure and also the entry of water, so outer to inner, that's mean so outside so inside how it is entry of water and water soluble particles, some others particles entry, how it is the entry of so inside of cell, fully explained of model name is the fluid mosaic model. The model proposed by the scientist Singer and Nicholson in 1972. So these two scientists combined proposed the model name is the fluid mosaic model. The fluid mosaic model, the plasma membrane again so chemical composition lipids plus proteins, and another one is the plasma membrane thickness is also 75 angstrom thickness, but difference last unit membrane model, sandwich model and fluid mosaic model differences. So in this topic proteins, globular proteins in this model proteins are present, the proteins are globular proteins. Lipids are two layers, that's mean the lipid bilayer. The lipid bilayer name is the lipid state, and the lipids are look like of oceans, and the oceans the icebergs of proteins, the protein icebergs in the ocean of lipids, the very important, the protein icebergs ocean of lipids. For example, this is the lipid oceans. In lipid oceans the proteins are similar to so icebergs, so icebergs consist to protein, lipids are oceans. This is the mostly fluid mosaic model. In this model the lipid bilayer also head like structures and tail like structures, hydrophilic head and hydrophilic tail part. In this bilayer the proteins are arrangement of two types. One is the extrinsic protein and intrinsic protein. The proteins are globular proteins, both are intrinsic proteins or globular proteins, extrinsic proteins are globular proteins, but arrangement of difference. In sandwich model, unit membrane model, the proteins are either side of lipids, outer side and inner side, or upper side or lower side. But in sandwich fluid mosaic model, the proteins arrangement differs from other models. This is the
intrinsic model, completely embedded or half embedded or fully embedded of proteins in the lipid layer. The protein's name is the intrinsic protein. Intrinsic, that's mean embedded of lipid bilayers. So other than proteins are extrinsic proteins, other side of lipid layer. This is the extrinsic proteins. So proteins are both are globular proteins. The water molecules in generally the water barriers of so in this part lipid hydrophilic, this is the hydrophilic end, but this is the hydrophobic part, cannot enter the water in the cell. But fluid mosaic model, the water molecules enter the intrinsic protein directly. So in proteins, this is the clearly understood and clearly detailed explanation of fluid mosaic model, Singer and Nicholson. So the entry of water into the cell. And another main important fluid mosaic model, the lipids are rotation. The lipids are rotation and moving. The rotation, the moving. For example, the moving of lipid, this is the 1, 2, 3, 4. This is the A, B, C, D. This is the lipid layers. The lipid layers so moving. For example, the moving 1, so 1 to 4 or 4 to 1. This is the moving. And this type of moving, his name is the rotation. And another one is the rotation. The lipid are rotation. For example, this is the one lipid are rotation. So A lipids are rotate. This is the one. This is the lipid layers are rotating and moving. This is a very important characters of fluid mosaic model explanation. And water molecules enter into the cell, and moreover the ratio of lipid and proteins. For example, this is the 4. This is the 4. Is the ratio is are equal. Some other sandwich model and Robertson model, unit membrane model, unequal ratio. This is the equal ratio of proteins. And this is the fluid mosaic model. Next, the functions of plasma membrane. Last classes, the structure of plasma membrane and components of plasma membrane, the models of plasma membrane. Now we are going to discuss the functions of membrane. The plasma membrane mainly, one is the main functions are function conducting selective permeable membrane, selective permeable membrane. Some substances are using of plant cell. Some substances are not using of plant cells. So what type of substances are using of cells? The cell substances are entry of our cell. Some wastage products, carbon dioxide, some other metabolic wastages are exit of cell. These are two functions: entry of substances or exit of substances. So both are regulation by the plasma membrane. So that's why the plasma membrane. So one functions are conducting selective permeable membrane, the main. And another one stimuli or responding one functions are conducting, and transport functions are conducting. These are functions of plasma membrane. Next class, another topic or discussions is the fluid mosaic model.
ప్రమాణ త్వచాలు కణ త్వచాలను వివరించేటువంటి నమూనాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది డానియల్ డౌసన్ నమూనా. రాబర్ట్సన్ ప్రతిపాదించబడినటువంటి ప్రమాణ త్వచ నమూనా గురించి మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మనము ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా, ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ దిస్ మోడల్. మరి ఈ నమూనాను ప్రతిపాదించబడినటువంటి శాస్త్రవేత్తల్లో సింగర్ అండ్ నికోల్సన్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ నమూనా ప్రకారంగా కూడా ఇక్కడ ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది లిపిడ్ చేత మరియు ప్రోటీన్ల చేత నిర్మించబడి ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ కూడా 75 యాంగ్స్ట్రామ్ మందం ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ కూడా ప్రోటీన్స్ అనేటువంటిది గ్లాబులార్ గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ప్రోటీన్లు మనకు ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రోటీన్లు అనేటువంటిది ఏ విధంగా మరి అరేంజ్మెంట్ అయి ఉంటాయంటే లిపిడ్ అనేటువంటి మహాసముద్రంలో ఇక్కడ ప్రోటీన్లు అనేటువంటిది మంచు దిబ్బల్లాగా అమరి ఉండడం అనేటువంటిది ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ అనేటువంటిది తెలియచేయడం జరుగుతుంటుంది. ఈ మోడల్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే లిపిడ్ అనేటువంటిది 2 త్వచాలలో అమరి ఉండడం జరుగుతుంటుంది. దాన్నే లిపిడ్ త్వచము లేదా లిపిడ్ ద్విత్వచాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ లిపిడ్ బైత్వచాలు అనేటువంటిది యాంఫిపాథిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద హైడ్రోఫోలిక్ హెడ్ పార్ట్, జలప్రియ తల భాగము అని పిలుస్తున్నాము. నెక్స్ట్ హైడ్రోఫోబిక్ టెయిల్ పార్ట్, జల విరోధి తోక భాగం అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ప్రమాణ త్వచంలో లిపిడ్ 2 త్వచాల్లో బైలేయర్గా ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఈ త్వచాలలో ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అమరి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి 2 రకాలుగా అమరి ఉంటాయి ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్లో. అదే రాబర్ట్సన్ శాండ్విచ్ మోడల్లో పైన క్రింద అమరి ఉండడం జరుగుతుంటుంది, ఇరువైపులా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రోటీన్లు అనేటువంటిది గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ప్రోటీన్లు 2 రకాలుగా అమరి ఉంటుంది. ఒక ప్రోటీన్లు అనేటువంటిది కంప్లీట్గా పూర్తిగా లిపిడ్ అనేటువంటి త్వచంలో అమరి ఉంటున్నాయి. మరొక రకమైనటువంటి ప్రోటీన్లు లిపిడ్కి బయటి వైపున అమరి ఉండడం జరుగుతుంటుంది. దీన్ని బేక్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రోటీన్లను 2 రకాలుగా పిలవచ్చు. ఒకటి బహిర్గత ప్రోటీనులు అని పిలుస్తున్నాము. రెండవది అంతర్గత ప్రోటీనులు అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ అనేటువంటి చూస్తున్నాం కదా, ఇది మనకి అంతర్గత ప్రోటీన్. ఈ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది మొత్తంగా లిపిడ్ త్వచంలో అమరి ఉంటుంది, కొద్దిగా వెలుపలికి కూడా ఉండవచ్చు. వీటిని అంతర్గత ప్రోటీన్లు, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి అంతర్గత ప్రోటీన్లు అంటాం. లిపిడ్ త్వచానికి లోపల కాకుండా పూర్తిగా వెలుపలి వైపు ఉన్నట్లయితే వాటిని బహిర్గత ప్రోటీన్లు అంటాం. ఈ విధంగా ప్రోటీన్లు అనేటువంటిది 2 రకాలుగా నిర్మితమై ఉంటున్నాయి. ఈ విధంగా నిర్మితమైనటువంటి ప్రోటీన్ నిర్మాణంలో మరి లాస్ట్ ప్రమాణ త్వచ నమూనా కానీ శాండ్విచ్ నమూనా కూడా ఎక్కువ మంది శాస్త్రవేత్తలు ఆమోద్యం పొందలేదు. అందరి శాస్త్రవేత్తల ద్వారా ఆమోదయోగ్యం పొందినటువంటి నమూనా అంటే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీటి మనకు కణంలోకి ఏ విధంగా రవాణా జరుగుతుందో చాలా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. మిగతా 2 త్వచాలు నీటిని ఏ విధంగా పంప్ చేయబడుతున్నాయో వివరించలేకపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క నమూనా అనేక వాటికి వివరణాత్మకమైనటువంటి వివరణ ఇచ్చినది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది శాస్త్రవేత్తలు ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి త్వచ నమూనా ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా అని చెప్పవచ్చు. ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది.